Dear viewers, welcome back to our channel Learn English with Venkat. మనం గ్రామర్ ఎంత నేర్చుకున్నా, రూల్స్ ఎంత నేర్చుకున్నా, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం మొదలు పెడితే కానీ మనకు ఇంగ్లీష్ రాదు. మనం ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం ఇంగ్లీష్లో కొన్ని రకాల యాప్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ యాప్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం స్టార్టింగ్లో కొన్ని రకాల బేసిక్ సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ బేసిక్ సెంటెన్సెస్ ఏంటి, అలాగే స్ట్రేంజర్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఏ విధంగా మాట్లాడాలనే విషయాలను కూడా మీకు ప్రాక్టికల్గా కన్వర్జేషన్ రూపంలో ఈ వీడియో లెసన్లో మీకు అందివ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి డైలాగ్ కూడా, అంటే ప్రతి కన్వర్జేషన్ బిట్ కూడా కాస్త నెమ్మదిగా మీకు అర్థం కావడం కోసం ప్రత్యేకంగా చేయడం జరిగింది. ఈ వీడియో చూసాక మీరు అవే డైలాగ్స్ని మీరు మీ కన్వర్జేషన్లో స్ట్రేంజర్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ద వీడియో లెసన్. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? ఐ am fine. Thank you for asking. What about you? I am good, thank you. By the way, who is talking, please? I am Ravi, so who is that, please? My name is Raju. May I know where you calling from? I am from Delhi. You? I am calling from Andhra Pradesh. Come again, please. I am from Andhra Pradesh. May I know one thing? Of course, you may. What is that? How old are you? I am 30 and you? I am 25 years old. Okay. Have you ever visited Delhi? No, I haven't till now, but I would like to. Quite interesting. It's okay. Tell me your hobbies, please. My hobbies are playing cricket, watching movies, and listening to music. What about you? I like swimming a lot and book reading too. So, what do you do? Currently, I am preparing for competitive exams. Sounds good. First of all, best of luck to you. So, what are you doing? I am working in a bank. So, how is your preparation? It's going well. How is your job? Just getting on. Okay, I need to go urgently. Sorry for discontinuing the call. It's okay. Carry on. Thank you for talking to me. Yeah, it's nice to talk to you. Bye.